Hi, I'm Kishwar and I'm back in the kitchen with Bengal meat. আজকে আমি শেয়ার করব আমার কুরমার রেসিপি আপনাদের সাথে. This is an absolute hit in my home, especially with the children. So I hope you really love this quick and easy korma. So I'm going to walk you through step by step how to make the tastiest korma in the simplest way possible. I think a good korma starts with the marination. So I have some beautifully cleaned chicken here, skin off. This is one of those recipes where you don't want to have that fatty chicken skin. So I'm adding a teaspoon of ginger paste, garlic paste, and a few teaspoons of yogurt. The chicken that I've used here is obviously from Bengal meat. You can have it clean cut into 8 pieces, and you can also have it skinned. So I find it very convenient to use something that's already been prepared for me. Ideally, we want to marinate this overnight, কিন্তু 20-25 মিনিট at least marinate করে এটা সাইডে রাখতে হবে. Next step হচ্ছে to warm up a nice wok on a medium heat. আমরা ঘি দিয়ে রান্না করব because korma is a very hearty, rich recipe. But what I like to do first, আমি প্রথমে একটু তেল দিতে পছন্দ করি at the bottom of the pan so the ghee doesn't burn. Kormar flavor আসে from caramelized onions. Listen to that sizzle. আমরা বেশ অনেকটা পেঁয়াজ চাই এই রেসিপিতে আর আমরা চাই যে এটা খুব caramelized আর dark হোক. কাটা মশলা দিয়ে this is what's going to form the base gravy of our korma. The onions are starting to gain a little bit of color. They've still got about 5 minutes to go. This is when I'm going to start adding the whole spices. এখানে আমি অ্যাড করব cardamom or elaichi, long, cloves, a little bit of peppercorns, and then some bay leaves or tejpata. A little trick to make your onions brown faster is to add a pinch of salt and sugar. This helps with the caramelization. Ar kormateo emni ekটু মিষ্টি হয় তো এটা পেঁয়াজ ভাজার সময় দিলে you get a beautiful golden color and the onions become sweeter. Don't be afraid to really take your onions to the edge. Kormar sauce-টা পেঁয়াজ থেকেই thickened হয়. So I like to have mine nice and dark. Chicken, once it's been marinated, either overnight or at least 20 minutes, we're going to add it into the pan at this point. We want to sear the chicken on all sides. Kormar colorটা আমরা খুব বেশি dark চাই না. আমরা চাই যে চিকেনটা সাদা থাকুক, but it's nice to have a nice light sear. So turn your chicken so it's been seared and braised on every side. আমরা পানি অ্যাড করার আগে কুরমাতে খুব বেশি মশলা লাগে না আমরা অলরেডি চিকেনটা আদা রসুন আর দইতে ম্যারিনেট করেছি আর কাটা মশলা ইউজ করেছি so the only spice I'm going to add to this particular recipe is dhania powder. So এই dhania powder is from Nitto, which is Bengal's line of spices, and it's really fragrant and really freshly ground. So this is the only spice I'm going to add to this recipe. So I just added some water. আমি একটু বেশি পানি অ্যাড করতে পছন্দ করি এই সময় because the chicken needs to cook through. আমি এটা একটু ঢেকে দিব 15 মিনিটের মতন লাগবে এটা শেষে আমরা বাদাম পেস্ট দিয়ে থিকেন করব সো এই সময় একটু পানি বেশি দিলে you'll still have enough gravy at the end. So this has been on the stove for about 15 to 20 minutes on a really medium to low heat. My korma looks and smells really good. I love the fried onions in this. A lot of people like to mash the onions or পেঁয়াজটা পিষেও নেয় বেরেস্তা করে তারপর পেঁয়াজটা ব্লেন্ড করে নেয় আমি একদম স্ট্রেট বেরেস্তা পছন্দ করি এটা শেষ করার জন্য আমরা একটু কাজু বাদামের পেস্ট অ্যাড করব this again is going to add a lot of thickness texture creaminess to our korma আমরা kormaর শেষে যেগুলো অ্যাড করি is what makes a quintessential korma so I'm going to start by adding some sultanas কিশমিশ অ্যাড করতে পারেন অনেকজন কিশমিশ পছন্দ করে না রান্নার ভিতরে কিন্তু আমি চিনির চেয়ে বেশি পছন্দ করি dried fruits add করতে so kishmish in my korma is an absolute must. The second thing that we're going to add is some green chilies. So you just want to slit the chilies slightly and then stick them into your pot. So the last thing that's going into my pot is keora. Keora is a pandan extract and it's very strong. So be very mindful when you're using keora or even rose water if you don't have pandan extract. My korma is done. It smells absolutely wonderful. I'm ready to serve.
So you just saw how quick and easy it was to make my korma, especially once I had bought the chicken from Bengal meat already prepared. Pair this with pulao for your next celebration.